Hello friends, welcome to Technology Medical and Competitive World channel. Friends, today I will explain one of the important chapter, that is measles. This is measles. Measles is an communicable disease. It is one of the communicable disease, means it is spread from one person to another person. So I will explain about this disease today. It is useful for all medical, paramedical and nursing students. Okay, initially you can see measles is primarily a disease of children caused by a virus called paramyx virus. Means it is primarily a disease of children's. Means the measles most commonly develops in the children's. Children's are more suffer from the measles. Caused by a virus means for the development of measles in the children's, there is a virus is responsible here, called paramyx virus. This paramyx virus is caused to develop the measles in children. Means due to the action of this virus, the measles is develops into the children. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮಿಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವೈರಸ್ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಸಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ infectious disease, means it will spread from one person to another person. Okay, you can see it is characterized by fever, coughing, sneezing, running nose, followed by typical rashes. Characterized by means which are the symptoms may develop at the time of measles. The fever may takes place, coughing may occurs, sneezing, running nose, ಮತ್ತು ಟಿಪಿಕಲ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಮೀಸಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಷಸ್. such type of rashes may develops. There are also rashes. These rashes may develops at the time of measles, during the time of measles. Okay, next you can see epidemiology of measles. In that, first one is agent. Agent means the causative agent is a virus, that is RNA paramyx virus. Before studying the agent of measles, initially we have to know what is mean by agent. Agent means who produce disease or by which the disease develops into humans. ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾರಿಂದ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. Here the causative agent is virus. There is a virus that if that virus is infected, means that virus entered into our body or into the body of children, then the measles will develops, or that person suffer from measles. I think you understand. Okay, next you can see age, means in which age group will suffer more, who suffer more. Measles is primarily a disease of children before they reach school age. Primarily it is one of the disease of children. Children are more suffer here before they reach school age. School age means above the 6 years, means it will develop below the 6 years children. Okay, next you can see incubation period, that is 10 to 14 days. Before studying the incubation period of measles, initially we have to know what is mean by incubation period. Incubation period is the time interval between the entry of pathogenic organisms into the body and produce body response or developing
any signs and symptoms of that particular disease or showing illness. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿದು ವೈರಸ್ಸು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಟೈಮ್? that organism should reach appropriate site and it should undergo multiplication, division, reproduction and have to propagate its species all over the body. For that purpose it will take some time. The time interval is nothing but here incubation period. It is the time interval between ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು the entry of microorganisms into the body and produce body response or developing illness. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಏನು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ measles? That is 10 to 14 days. It means when the measles virus entered into our body, for future if it shows the signs and symptoms or developing illness, it will take 10 to 14 days time. After infection after 10 to 14 days it will show symptoms. That is mode of incubation period. Okay, what is mode of transmission? Before going to the mode of transmission of measles, initially we have to know what is mean by mode of transmission. Mode means route, transmission means ಹರಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗ. ಏನು? ಡಿಸೀಸ್ ಹರಡುವ ಮಾರ್ಗ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ measles? That is droplet infection. Droplet infection means when the infected person cough, sneeze or even though talk loudly, the droplets of saliva containing numerous bacteria and virus are released into the air. When the healthy person inhaled those droplets containing bacteria or virus at the time of respiration, then he will get infection. That is droplet infection. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮದ, ಸೀನ್ದ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲೈವ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವೇನಾದರೂ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. Okay, I think you understanding. Okay, source of infection. A case of measles. Source means moola. Infection means rogada moola means where the microorganism or pathogenic organism lives, multiplies, reproduce and propagate its species. That is source of infection. Okay, who is the source of infection here? A case of measles. Case means patient. The patient who is suffering from measles, he is the source of infection. Okay, next one is immunity. An attack of measles gives the immunity for life. Means if once the measles attacks, it will give large amount of immunity for whole life. ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್. ಹೂ ಸಫರ್ ಮೋರ್, ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್? ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. Okay, nutrition. Nutrition means measles tends to be very severe in the malnourished children. The children who are malnourished means
they are not taking good nutrition. Such children are tends to very severe. Yes, they may expose more severe, or they may suffer more. The children, those who are malnourished, they may suffer more. Okay, next you can see clinical features, means which are the signs and symptoms may develops at the time of measles. Okay, there are 3 stages. First one is prodromal stage, second one is eruptive stage, third one is post measles stage. First one is, you can see prodromal stage. There is fever, ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ನೆಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಕೆಂಪು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಚೀಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಕ್, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸು ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಬೌಟ್ ದಿ 4th day ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಅಪಿಯರ್. 4 ದಿನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಏನಾಗುತ್ತವೆ, ಒಂದು ರ್ಯಾಷಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ನೆಕ್ ಮೇಲೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆಡೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್, ದೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ನೆಕ್ ಮೇಲೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ರ್ಯಾಷಸ್ಗಳು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ರ್ಯಾಷಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ these are the rashes. Such types of rashes may develops. Okay, next you can see post measles stage. It is final stage. Here what happens, the child will have lost weight, means the child become loss all his weight, means child will remain weak for number of days. ಮಗು ವೀಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, next you can see, okay, if you have seen what is measles, and also we have seen epidemiology, in that what is the agent caused for the development of the disease measles, and also we have seen mode of transmission, source of infection, all we have studied. And also we have seen which are the clinical features may develops at the time of measles, all we have studied. Now you have to study how can you prevent and control the measles. Okay, for the prevention and control of measles, not only measles, all type of communicable and non-communicable disease, you can follow 3 preventive measures. One is primary prevention, second one is secondary prevention, third one is tertiary prevention. There are 3 preventive measures. If you followed these 3 preventive measures, you can control not only measles, all types of communicable and non-communicable diseases. Okay, first one is primary prevention. Yes, what is primary prevention? Primary prevention is the action taken prior to the onset of illness, which removes the possibility of disease that will ever occur. That is followed by the 2 interventions. One is health promotion, second one is specific protection. Okay, what is this primary prevention? The action taken prior to the onset of illness. ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ರಮ, ಅದು ಯಾವಾಗ, ಪ್ರಯರ್ ಮಿತ್ ಮುಂಚೆ. ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು
ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು? ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ promote the health? We can promote the health by the maintaining both personal and environmental sanitation, and also we can promote the health by giving good balanced diet or nutrition, the nutritional education and following of scientifically nutrition. What is nutrition? How can you take nutrition? By giving adequate nutrition to the children, and there is a development of immunity, good immune power. Due to the good immune power, you can prevent the development of disease in future. That is nutrition. And also you can adopt some of the walking, yoga, exercise. By following all these measures, you can promote your health. One is sanitation or hygiene, both personal and environmental. Second one is nutrition. Third one is making some of the exercise, walking, yoga. By following these measures, you can promote your health. Next, specific protection. What is this specific protection? Means we can prevent the development of specific disease by specific measures. For example, vaccination. There is a measles vaccine. By giving this vaccine to the children at 9 to 12 months, you can prevent the development of measles in future. Specific ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ರೋಗ ಮುಂದೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೀಸಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಬೈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ specific protection, you can prevent the development of disease in future. That is primary prevention. Okay, second one is secondary prevention. What is meant by secondary prevention? The action which halts the progress of the disease at its initial stage and prevents complications. Primary prevention you have made before the development of disease. ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮುಂದಾಗುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಚ್ ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ತಡೆಗಟ್ಟೋದು. ಯಾವ ಥರ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು? ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು? ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಯಾವಾಗ ತಡೆಯಬೇಕು? ಆ್ಯಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ರೋಗ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಆ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಮುಂದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. Okay, this secondary prevention you can follow by the two interventions. One is early diagnosis, second one is adequate treatment. Okay, early diagnosis means what? When the patient shows any signs and symptoms of the particular disease, immediately identify the case and send for clinical diagnosis. If the case is proved to be positive, immediately start adequate treatment to prevent the progress of the disease at its initial stage. ಯಾವಾಗ ರೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು.
ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೇಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಬೇಕಾದಂಥ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಮೈನರ್ ಡಿಸೀಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಮೈನರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಸೀಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ದಿ ಎನಿ minor disease, if you allowed to progress that disease to the second and third stage, definitely it will lose to you. If that is major disease, if you taken precautions or if you diagnose and taken the treatment at its initial stage, you can escape from the major disease. Means here the disease not depends such as minor or major, but your precaution or your preventive measures are very much important here. At the initial stage you have to go for diagnosis and treatment. You don't have to allow to progress that. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಸಣ್ಣ ರೋಗ ಇರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೈನರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರಲಿ, ಮೇಜರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೈನರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೈನರ್ ಇತ್ತು, ಮೇಜರ್ ಇತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ರೋಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇಕಾಂತ ರೋಗ ಇಲ್ಲದು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಅಲೋ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್. Okay, third one is tertiary prevention. What is mean by tertiary prevention? Primary prevention we have made before the development of disease. Secondary prevention we have made after developing at its initial stage or first stage we have prevented that. Tertiary prevention means when you have to make, when the disease has advanced beyond its early stage, still it is possible to accomplish prevention. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ದಾಟಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೂ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಟರ್ಷರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದಿ patient is losing any organs such as legs, skin, any organs, you can prevent the disability we have to limit that. Next, rehabilitation means punarvasati. There are so many rehabilitation methods, types of rehabilitation. One is social rehabilitation, physical rehabilitation, vocational rehabilitation, functional rehabilitation. By following these rehabilitation procedures, you can promote the person to start new healthy life. ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದು. ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಡಿಸೀಸಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದು, ಹೊಸ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಿ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. These are comes under tertiary prevention. By following these preventive measures, one is primary prevention, second one is secondary prevention, third one is tertiary prevention. By following these three measures, you can prevent and control the measles. This is about the infectious or communicable disease, that is measles. This is primarily a disease of children. Friends, I think you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.